TNT 炸完之后闻起来是臭的，它不像咱那个放完鞭炮闻着那个火药那个味儿，那味儿不太一样。到现在为止，老挝地区还有8000多枚炸弹没有引爆。1,100 years at the current system. This is a BLU-26. The only difference between this and a 63 is a tin outer. So this has 80 grams of high explosive in it, and it's full of ball bearings. It has a fatal range of 5 meters. So all of us would die if it went bang. He don't want to under power line. บวก10บวกลบ10บวกสีแดงโอเค Okay, director. Okay. Thumb. Okay. Not yet. Not yet. Not yet. Oh, yo. Okay. Big button. Now. Now. Yeah. Ooh. Off. Off. Okay. You've lost your virginity. Yeah. Lost your virginity. That's it. Oh, good. I do it the other day. 我跟你说真的，就 That's it. 这为啥说这个学习性的网站呢？你看我们视频到，不光可以学习如何做可卡因，现在还能学习如何引爆集束弹。这飞机原来在西伯利亚经常坐，就这种。你看，其实我们今天要飞的这个地方叫川矿，然后这个地儿其实飞行时间很短，就30-40分钟就到了，但是开车过去的话要开13个小时，所以就是当地的基础设施建设、道路建设非常的差。这有降落了，我在降。搞对了，我的知己了，把我的知己牵过来，走上马。
Hello， 小伙伴，咱们的人间喜剧东南亚系列开始了。这把咱先来个硬的，第一站先来老挝，直接从老挝飞到它这个北部高地川矿。这个地儿它可不一般，你可能没怎么听说过这个地儿，但这个地儿一直是老挝的战略要地，而且在越战期间，这个地儿是一个特别委屈的地方。为啥呢？因为当年这个地儿被美国视为越共的一个逃离小道，所以虽然打的是越战，但是在这儿留下了大量的战争痕迹。有多狠呢？就是当年据说每8分钟就在这儿扔一枚炸弹，所以导致到现在为止，川矿地区还有8000多万枚炸弹没有引爆。所以这第一集啊，咱们来这儿就干一件事儿，啥呢？就是开着咱们的智己汽车去帮当地的老百姓把他们家院子里没炸的炸弹给它引爆了去。开上我这个智己 LS6啊，一下就踏实了。我讲这车空间老大了，比我来的那飞机空间都大。你开着这个车走在老挝的街头，你知道吗？那就是一个字儿：鹤立鸡群。你看这狗看我那眼神都不一样。而且啊，这个车啊，它是这个叫半幅方向盘。你一开始的时候可能稍微有点不习惯，尤其是打把的时候啊，一打摸不着。但是你习惯之后，你知道吗？你在这儿开着，就感觉你自己像是开了个外星飞船一样。按着这个方向盘开车，就老想说克林贡语。哎呦我去，这哦，啊这是当年这个反击美国轰炸的时候的战斗机啊，这还在这儿呢。我觉得让人特别唏嘘的一点是啥？就到2025年了，你会发现，二战当时留下的这种冷战格局，然后以及当年地缘政治的冲突的痕迹，其实就在我们身边。这世界并没有一片静好，你知道吗？这来了老挝川矿，你这马路上，你这真是不能随便走。你就是有路的地方你敢走，没路的地方你真是得问明白了再走。那这地方这四处都还有没有清理完的未爆炸的炸弹。因为航拍啥都拍了是吧？城市没法开，那都被抓进去。啊，城市里不能飞航拍？不能飞，这全是。哦。那我可以找。这你敢飞啊？我不飞，我现在可老实，我很老实，很听话呀。不是，这真的来老挝的感觉跟来非洲的感觉似的。跟着那些白色皮卡转。哦，好，这真是好家伙！这老挝它这个经济一直没发展起来，它还是一个资源出口型的国家。哎，你看这个城市。在中间这转盘上，这标志的这都是炸弹。不是炸弹，你也跟我想的一样。是吧？这不是炸弹。这是他们的那个什么来着？什么大缸啊，韩国人摆的。不是，就是有一个那个他们的景点，那个很出名的那个。右转。啊。叫什么什么玩意儿来着？那个景点。哦。所以在川矿这边旅游啊，您如果在景点门口看到这样的牌子，丝毫都不奇怪。这牌子写的什么呢？就是一个叫 MAG 的，它是一个英国的 NGO 组织。那么在这个公园的区域里面排过雷了，啊，就是当年呢，这个是从2004年的7月26号排到了10月29号，3个月，在这个区域里面呢，这个22万5千平方米的这区域里面呢，排出127个爆炸物，然后碎片是31814个碎片，然后这个就等于是说这一块已经排干净了，你就可以进去了，然后这里边你进来之后呢，会发现这里是一个当地非常有名的景点，
它叫石冈平原。在这儿，啥叫石冈平原呢？这个东西啊，它是世界级的考古难题之一，与复活节岛的石像是齐名的。为啥呢？因为在这么一片广袤的领土上，就出现了数千个这样的花岗岩的石冈，但是在周围这片区域是没有花岗岩的。那这些石头从哪来的？你想，这么多石头在累积起来，它有数百吨重了，那是怎么运过来的？为什么要把这些东西弄过来？这些石冈是干啥用的？所以目前呢都没有答案。但是啊，这个地方同时也是一个非常重要的战略高地，所以历史上的数次战争啊都在这里发生。那在越战期间呢，这里没有发生战争啊，但是呢，老挝作为中立国，在这儿也挨了不少炸弹。你看这些东西都已经被炸烂了，这钢都被炸烂了。看，其实理论来讲，完好的石冈应该是这样的。你看。旁边这个就是被炸毁了，这就全都被炸烂了。然后这就有一个大坑，这当年这美军扔下来的炸弹炸出来的大坑，那个就紧挨着，而且就是像现在这样的这种，这个石冈平原这个点儿啊，我们现在是来的叫1号点，它应该是一共有90个点位，但是目前对外开放的就3个点位，剩下的80多个都不开放。主要的原因就是因为炸弹还没有清理干净。大家可以看一下这弹坑它有多大。哎呀，这我现在走下去啊，走下去，大家可能通过我的这个身高就能有更直观的感受了。你看我咋下去啊？哎呦，哎呦呦呦呦！哎呦呦哎呦我！呀！到这儿了啊！这个坑有这么大，大家可以代入一下这个感受啊。如果你是一个本地人，如果你是一个老挝人，在当年的这10年期间，本来你是一个中立国，没招谁没惹谁，然后这是你们家乡一个非常重要的文化遗迹。在这里炸出一个大坑，如果你是当地人，你是一个什么样的感受？这个坑边上还有一个牌子，上面写了1964到1973秘密战争。那你就说，这要不然人家美国人会起名字，秘密战争，那感受一下秘密战争啊！那你这一看人这名字，就更凸显出我们士兵道不懂事来了，是吧？人都叫秘密战争了，我们还老爱提这茬，真是这个也难怪啊，老有网友批评我们，老爱说这些有的没的。这当年这个坑啊，半个多世纪过去了，现在这周边已经都长出杂草来了，啊，那很难想象，它旁边的这个文化遗迹，就是像我们长城一样的东西。Mr. Zhou Enlai, Prime Minister of China, arrives.
小花啊，你这个方向对吗？对吧？是这个路吧？不对，你这路不对。不对。打个方向，我告诉你啊，还得是知己。这个后轮啊，正负18度转向，就这路啊，就这么窄的路，一把过来，真的，你这就老挝这边这路况，路两边，但凡多一点野路都不敢走，这不定是你就踩着个啥。你最近本儿也学出来了，问你个问题，请讲。什么是掉头？什么是掉头？那就前进转个弯儿呗，那不就掉头了吗？那转弯跟转弯不一样，那有的人转3弯才能过来，有的人转2弯就过来了，有的人转1个弯就过来了。这个车的转弯就跟世界上伟大的后卫一样，后卫转身快，决定了这个后卫的世界水平。哎，兄弟，哪有地雷啊？兄弟，哪有地雷？您这废铁都是从哪来的？ ตัวนี้นี่มันเป็นดุยนต์นะเป็นพื้นยนต์นั่นนะเอาไปใช้มาโอ้เขาซื้อมาไว้หลายปีแล้วซื้ออยู่ในห้างเล็กเศษนี่แหละแต่มาแต่ลงแจงมาแต่นั้นหลายปีแล้วโลนึง50,000นะเขาเก็บผู้ผ่ามาขายเนาะแล้วก็มาซื้ออยู่เขามาขายส่งอยู่ในกองเล็กเศษแล้วเขาก็ไปหับซื้อต่อแบบสิ่งที่เอาเลยมาเป็นเอ็ดบ่วงได้เนาะเขาก็ซื้อต่อเลย哦，那还有个翅膀呢，那是翅膀还是尾翼？ยนต์上面写着 "Step Up"， 我感觉这是美军的飞机，这用英文写的 "No Step Up"， 说不要站在上面。对，这应该是个美国飞机，感觉。我去，这玩意儿现在还多吗？ก็บ่ยังหลาย这东西现在还好收啊？ ยังอยู่นี่ต้น哦， อันนี้ก็แม่น啊，那些，哎呦，哦，这还有发动机啊。哦，还真是，这也是啊。哎呦，这是油箱，好家伙，这突然有一种辐射的感觉啊！你这勺子卖多少钱一把？ บัวนะก็ขายกับการหนึ่งนี่แหละ10,000นี่แหละ 不是，那你这勺子这个里面重金属超标不超标？它这个会不会有毒啊？ อันน่ะผ่านมาเขาก็เอาไปกวดแล้วเนาะเขาไปกวดแล้วมันบ่มีแล้ว เพราะว่าแต่ก่อนนี่เขาก็บ่เคยที่ว่าได้ขายบ่วงนี่หลาย แต่ว่าคือยามนี้นะมันได้ขายหลาย เพราะว่ามีตลาดรับซื้อเลย เพราะว่าเขาไปกวดนะเอิ้นว่าสารเคมีบ่อนี่มันก็บ่มีแล้วเพราะว่ามันความร้อนนี่มันหลาย100 องศานะ 这一个飞机翅膀能做多少把勺子？ สำนั้นนี่ก็ประมาณได้อยู่ 4,000 อันเนี่ยแหละอันนี้มันเป็นเศษระเบิดเนาะอันนี้ก็เป็นแบบ 一个炸弹打成20把勺子，我看还有打刀的，打镰刀的。 ตีมีดในตัวนั้นก็เป็นแหละตัวเพิ่นจับเมื่อกี้ก็เป็นเนาะ
这个打铁就能把它做成刀，哦，知道了吧？啊，这是个炮弹的那个弹壳。炮弹。对。这个呢，这是手榴弹的。คือตัวนี้นี่มันก็เป็นอันนี้ก็เป็นตีผ้าได้นี่มันเป็นบัก อันนี้เนี่ยเขาก็ไม่แหลลูกปืนเขาตีผ้าได้อันนี้นะ像那种是可以打刀的。哦，这个哦，你家这地儿排爆了吗？ กวดแล้วแต่ก็ยังบ่หมดเถอะ 排过，但是可能还没有排完。啊，那你在这生个火，你不害怕？ ก็บ่ยานแล้วเพราะว่าเขาดังมาหลายปีแล้วเนาะก็บ่ยานละ已经是你心态很好，哦，咱要不快点走吧啊，差不多了这吧。 ว่าสมัยนั้นเนาะมันก็คิดว่ามันบ่มีธุรกิจอะไรละอยู่บ้านเฮานี่นะสัตว์เลี้ยงก็ยังส่วนน้อยๆนะแล้วจำเป็นที่ว่าบ่มีแนวเฮ็ดนี่นะแล้วก็สิ่งที่การสมไซนี่นะเป็นบ่วงเป็นนี่เนี่ยมันบ่มีเนาะแต่ว่าตัวนี้มันก็คิดว่ามันตัวนี้มันใช้แม่ระเบิดนะมันบ่ได้ฮู้แหละมันคิดว่ามันเป็นการสมไซนะเครื่องมาตกในเฮาแล้วมันเป็นการสมไซแล้วอยู่นี่นะแล้วเฮาก็มาสมไซเลยแต่ถึงปัจจุบันนี้นะไทยเฮาฮอดเส้นลูกเส้นหลานเฮานี่นะเลยเฮ็ดไปนะมันเป็นการตลาดเนาะเป็นฮับไซสังคมได้ก็จนถึงปัจจุบันยามนี้มันหมดนะก็จะมีวิธีอื่นนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันยังนะมันยังพอสมไส้อยู่นะ All my team will sign it with permanent marker for you. Okay, good, Yeah. good. But for now, if you want to wear it, feel free. Okay. Today you're going to have fun. I'm going to let you push the button. Yeah, good. 时候引爆那个按钮。 You make me feel myself like Stalin. Yes, you'll be a star, and you'll be pressing the button to watch the bombie. Okay, good. The three other items in the military, they never painted them white for white phos, so we don't know if we're going to get a big plume of white smoke. So we have to put it further away in case that happens. But this is good weather for that because we put a charge on top and a charge underneath, and that way it bangs everything up for the white phos and it burns, and you don't have to scrape the ground for 6 days. We hope it's just a bang, not white phos. White phos is dangerous and it burns and it can set fire to the jungle, but we should be right. It's damp. Sorry, let's have more introduction or like technical stuff on the side. 今天带我们去排爆的这个哥们儿他叫 Aaron 啊，然后呢，我们先去的这个地点呢是一个学校旁边，就咱看啊，这个市区里啊，你看着太太平平的，这都是原来是都已经排过的。那你在这片地方啊，你如果想新建任何一个楼，或者想开个院子，想干点啥，第一件事都得是排爆。而那个学校里的排爆呢，其实又是非常重要，但是资金来源又是最少的地方。 ก่อนอื่นหมดนะขอนับถือฮักแพงครูอาจารย์และหลานๆหมดทุกคนเนาะมื้อนี้พวกพ่อลุงเองพ่อลุงก็ได้เนาะอายุสูงแล้วได้มาอธิบายเรื่องลูกระเบิดที่ว่ายังบ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ในแผ่นดินของพวกเขาคือแผ่นดินลาวเนาะ เคยรู้จักคำว่าระเบิดบ่ระเบิดเป็นอันตรายบ่โอ้บินลงมาแล้วมันทิ่มระเบิดลงมาบางครั้งมันไปถึกหนองน้ำมันไปถึกบนบ่แขนแก่นมันลงบ่ถึกเบื้องมันเพิ่นบ่แตกหมดคือผู้ลุงเห็นเด้ออันนี้นี่อยู่น้ำเทิน2เราหันสิไปใส่เบ็ดใส่ป่านะขุดแล้วไปซับเอาหน่วยระเบิดหันแตกใส่ล้อแล้วตายนอนอาบเลือดอยู่หันตายแล้วก็หมู่เราหันโบมีแนวสิเฮ็ดฝนตกคือแนวนี้นี่แหละเอาเสื้อกันฝนหันก็ย่อมาใส่แล้วก็ห่อคนตาย
当地的孩子课外除了奔跑打闹，还会承担家中的农活，所以很多没有爆炸的炸弹都是孩子们发现的。但是因为美军投下的炸弹超过了300种，不能说是种类繁多，也只能说是眼花缭乱，所以教授给孩子如何识别炸弹是一件非常重要的事儿。但因为资金与投入的问题，很多小学的孩子并没有严格的接受过相关教育，相关的教育也并没有非常严格的标准。เขาคิดว่าสิเป็นกระป๋องบ่แม่นเด้มันเป็นระเบิดบอมบี้นี่บอมบี้42เนาะบอมบี้42อันนี้ระเบิดมือนี่คือระเบิดนี่คือบักนัดนี่เนาะอันนี้เขาเอิ้นว่าระเบิด3บี้เนาะ我们来的这个小学啊，叫班闹小学。应该这个村可能也是叫班闹村啊，反正就这个村里这么一个小学。这个小学当时建的时候就有2个教室是做了排爆的，但是中间整个这片操场都没有做排爆。然后，那么我们这次找了这个商业排爆公司，我们付了这个钱，其中也包含了到时候免费的就给他们把这个整个操场再捋一遍，看看有没有爆炸物。因为啊，已经过去很多年了，所以说这些爆炸物有可能是什么呢？就是你在这个草皮上跑，你是踩不炸它的。但是，比如说你要是杵个杆子往下一扎，或者是有什么重物或者有尖锐的物品一扎，有可能就爆了。然后像现在这种在教室底下点火的情况，如果是在草坪上点火，那可能也会炸。然后现在这个小学连电都没有，那么他们这边现在通知学生上课的那个课铃，都还是一个那个爆炸物的弹壳做起来的，所以这就是这边的现状。这个小学可能很早就申请了排爆的申请，但是因为要排的实在是太多了，也一直没有排到过他们。艾瑞，你觉着在这片操场上，到时候能挖出爆炸物的可能性有多大？ I'd say it's a good possibility, but it's not necessary. It's you can't tell. There's never a sign. When you find bomb craters, you find lots of scrap. When you don't find bomb craters, you find lots of UXO. And the biggest concern for me is they dig these. They dig fire pits because there's no waste disposal. Right? They've got no way of disposing of waste. So when they dig these and then they burn them, the heat is what sets off UXO. And that is the concern for me because they like that. They go and sitting in their classroom and something explodes. It could kill one of the children in the classroom. And in certain communities, they're so far down on the list of priorities, they don't get the help that they deserve. 这个学校因为有荷蒙族，所以拨款拨得慢啊。I believe so, and from what I've seen in all my years, I can't think of anything different. 这荷蒙族就是咱国内的苗族啊，这个在老挝啊，这个种族之间这个矛盾那是非常的严重的。那这个呢，回头咱们要是再有一集的话，我们可以详细展开讲。但这次暂时没打算拍啊。OK， 哎，你干这个排雷，你干多少年了？ I left the army in January 1999 and I moved to Laos in May 1999. It's my 18th year, 18th year doing UXO. If my dad was standing beside me, not in New Zealand, it would be his 40th year here in Laos. He was one of the 3 technical advisors that started UXO Laos in 1996. With him and the foreigners that were setting up UXO Laos, Norwegian People's Aid and MAG at the time, they created a set of standards that we all follow now. And those standards lessened the UXO accidents from staff, didn't lessen the accidents from the villagers. And at that time, the accident rate was like maybe 10, 15 or 20 accidents a month from the UXO. 那你父亲怎么评价当年美国的这个行为？ It's not good when the funding stopped in February, 1,700 people lost their jobs. My dad hated what the US did during here. He hated it. That's why he came here. Did you go to the Plain of Jaz? Did he go to the Plain of Jaz? Did you go inside the cave?
what the cave doesn't tell you is that they had a whole lot of people hiding in the cave. And if you go in the cave, there's a hole in the roof. Because they bombed the cave. They knew there was people in it.这有课件呢 ，for lesson， 教孩子用的。Study. 啊，这就不是哦，这就是那个上课铃啊。啊。But it's okay, it's safe. 啊 ，OK， 啊。Okay. 啊，这就是上课铃啊，我还以为你拿课件来了呢。这啥呀？ Yeah. 哎，这孩子真安静了啊。太讽刺了，太讽刺了。我甚至以为这是一个课件，那它就是那个上课铃。本来排爆计划当日开始，但是因为下雨，为了让排爆更准确，必须要等到天晴的时候。我们也暂时去车里休息一下。你好，志姐。来了。打开副驾的零重力座椅。在屏幕上看看注意事项后再开启吧。哦，确定。请注意后排安全。你好，志姐。副驾，请说。打开副驾的座椅按摩。好了。哎呦呦呦！你好，志杰。副驾，请说。播放音乐。老挝的雨下个不停，按摩了半个钟头都还没结束。正要先行离开，我们又接到了电话，说离学校不远的村子里发现了爆炸物，大概是当地的老百姓很难等到免费的排爆队，看到我们在拍摄，直接就告诉我们了，所以我们也马上赶到了现场。这边，小花娘，你别乱走啊！小花，你要在这儿走丢了，我跟你讲，可能发现你的时候就是冒起一股烟来了。那这个现在可以拿手拿起来吗 Can we pick it up now? No, not at all. The rule of thumb with cluster munitions, the only time you can handle them is if you've opened the canister that they came in. The most dangerous time for him and or the number two or me is when you've got the TNT in your hand and you're putting the detonator in the TNT and you're putting it on the charge. 这个我理解它叫集束弹，当地呢管它叫这个番石榴弹啊，就这个小圆球。然后呢，它一个这个导弹叫炸弹扔下来的时候，它应该是有好多颗散落在各地的，所以说有可能啊没爆的不止这一个，周围可能还有，所以大家还在排查。他排查完了之后，然后一会儿再看，具体的是从这个引爆上从哪个引爆。当然还有一种情况就是一引爆的时候，其他的没有扫出来，但是呢在地底下也被引爆了。所以如果小伙伴，如果你在家里，在你床上或者在地板上、院子里发现长出这个东西来的时候，就一定要小心啊！你就可以拿一根引线啊，然后再拿一个电极把它引爆它，但是也一定要离得足够远。对。Okay. Can I get you to move about 5 meters that way, please? OK. 好。你说就这小球球，旁边就是小学，那你说，你这小孩这不知道的，很容易就给弄炸了。所以在当地经常会有这种伤亡的情况。他公开数据说是在这10年间投下这些炸弹，死伤的平民数是5万人，但是在这50年期间，有各种各样的情况发生了，这都没有在统计在内。因为当地的普通人，尤其是
当地老百姓他可能不太了解这个东西的，他都是在一次一次的事故中来学习到的。像这小孩不知道的，可就拿着来玩了。据说当地还有老百姓拿这个东西，他知道是炸弹的，想把它钻开，把里边火药拿出来给家里照明，但是不知道里面是有爆炸物，结果一点，嘣，一个连人带屋子全炸没了。还有的当地老百姓捡了这个想去炸鱼的，就把自己也给炸死了。所以说，50多年就这么过来的。The dangerous part is him putting the charge and the sandbag on to hold the charge in place. That's the dangerous bit, because the movement. The movement. So he makes sure that he can mold the sandbag in and put it on, and it doesn't move the item. 我去摸一摸，你这样怎么样？啥玩意儿？摸一摸。摸一摸，万一别了吧，你别去摸了吧，我也那个啥，注意安全。能看见吗？能看见的，点个打个能。看着小。啊。OK， 好。哎妈，这我可不敢拍，炸一你手别滑啊。这是像个炸到它的炸药。简称3连。所以我们现在啊，就抓紧让小花再拍一个画面，我们就走。因为啥呢？因为连引线的时候啊，这个师傅是不会带我们任何设备的。他连引线的时候是非常危险的时候，稍微有点静电，可能就引发意外。所以说，咱小伙伴自己在家处理这个东西的时候，也得注意这个问题啊。So he's going to put 200 grams of TNT on the charge. Okay. It's just to make sure. Technically, you could just use the detonator, but you want to destroy the detonator inside. If you don't destroy the detonator inside, a child could pick it up and it will blow their fingers off. Test. Good. Good. Okay. Okay. Now, what could have gone wrong then is that could have been charged and it could have gone bang. Oh. Yeah. 如果刚刚有什么电流的影响，就可能爆炸了。小花走了。Big button. Now. Now. If you hurry, you can smell. Okay. You can smell success. Oh. Now, it doesn't smell like money, but it smells good. But this is your money shot. No. And if you stand here, you can smell the explosive, the residue in the air. So when you go home, yeah, you're safe now. You're safe now. We've checked your. Well, we haven't cleared it. We've checked it. 哦，这个现场这个味儿啊，它这个不像是咱们放完鞭炮之后那个火药味儿，它不是，它带一个臭味儿，一个化学的那个味儿。So what's this smell? That smells the explosive. That's the explosive. Yeah. The smell of TNT. The smell of the TNT and smell of the explosive inside the bomb. 所以这 TNT 炸完之后闻起来是臭的，它不像咱那个放完鞭炮闻着那个火药那个味儿，那味儿不太一样。哦，那个沙袋给飞到上面去了，小孩你看，左上。在哪儿？哪儿？绿了，看了吧？刚才沙袋。哪儿？哪里？这边花姐。哪里？往左来就看见了。那儿。哪儿？哪里？我咋还没看到呢？这儿，手指的位置看见了。你手指的位置我也没看着啊。看见了吗？哦，看到了。哦，这么高，我的天哪！ That sounded like she was amazed that the sandbag was up there. Yeah, she is. 哇，天哪！小花，你后面还有一个更高的沙袋。天哪，这是多少米飞出去了？普通的村民、小孩、牛羊，可以看一下。刚才那沙袋全都飞上去了，挂树上去了已经。没电，你上有没有电池啊？所以大家可以看这个，就看这个沙袋啊，我觉得大家就能理解，这个让子弹飞里面那个师爷，最后屁股挂在树上，这个事儿它是有生活来源的。
But you got him pushing the button, yeah? My heart hasn't stopped until that went bang, because I worry that when he do this... Yeah, it's very dangerous. Yeah. When I was in Iraq, I lost a soldier who didn't follow his procedures in a hurry, and he put the charge on and he put the... Oh my god, sad story. That's why I do this now. I was a doctor in the army, I was a combat medic, and I do this now to prevent people from getting hurt. When they found this bomb? 4 actually. Now's the 4th month. Now. 4th? 4 months ago he reported this item to the government, to the UXO government. Okay. Yeah, that's the problem with roving without action. When we do roving, we have action following. If Yai has reported UXO today, we're looking at it today, getting rid of it tomorrow. 其实，在老挝当地啊，就是排雷组织主要分3种，一种是政府的，一种呢是 NGO 啊，国际各种组织的，还有一种是商业排雷队。那一般当地的老百姓，比如发现这个雷之后，就会去上报，上报之后呢，然后就排号等着来排，啊，那一般呢，政府的排雷队呢，主要针对政府项目 ，NGO 呢，有的时候帮老百姓，它有一个基本的一个排序的，因为8000多万颗爆炸物都没排呢，所以它有一个排序的，政府项目啊、企业项目啊，哒。一般来讲，排到最后的是啥呢？是这个小学呀，还有这种农民发现的这种上报的呀，它就属于，对吧？就是相对来说见效益慢的啊，所以说基本上这么个情况。你看，像我们今天找的就是商业排爆队啊，因为这边他发现这个爆炸物之后，报了4个月没消息。在当地，你不管见点啥，只要是新土地，都得进行排爆。那有的啊，你要政府项目，那肯定就有政府排爆队了。那就有的 NGO 能帮你。那像普通老百姓的很多事，那都是啥？就是你要着急，你就找商业排爆队。所以就整个这些呢，我们大概花有大概16000美金，17000，还是有16000啊，还是有16000美金，对。This is the letter of permission of us doing our project. So if the director can put one in each car, that way if the police stop us, you can just give them that letter and they understand that we are working together doing a UXO project. 所以在这边排雷都要有这样的这个资质的啊。It's one of the forms that you have to pay for to do anything. It's stupid. The paperwork politics is, yeah. 经常会有警察来找他们要小费吗？ Predominantly at checkpoints. You know, they pull a car over and go, oh, you're missing a piece of paper, so give us some money. Or in my case, your Lao driver's license is expired, give me some money. I usually carry 50s and just give them a 50,000 kip, and they want one more, and it's usually enough money for them to buy beer. 15000是5块钱。5万块钱。5万。Yeah, it's just standard traffic police doing their low government salary job. So technically, what we're doing is we're driving your car on uncleared land. None of this has had clearance. The villagers, they take the risk doing their fencing and their power poles. They have lived with it for so long that they just take the risk. 所以在当地还有多少颗雷没排啊？ At the moment, I believe the country is the total clearance of the country is about 12%. 只搞了12%。哇，还有他说要花so how many years will it take to 1,100 years at the current system. 用现在这个速度没办法去做的话，还得搞1100年才能全部清。Oh, they need a Chinese way. Do you feel, Aaron, this is easy to drive and pick up everything?
Oh, I like it. I want to take it for a drive on the road. 战后，虽然美国承诺要给老挝提供资金援助，但是对于整个留下来的烂摊子而言，可以说是杯水车薪。美国政府在过去25年里投入了约3.55亿美元协助老挝排雷，而此援助金额仅为秘密战争期间高峰时17天的轰炸费用。当地甚至把 UXO 即未爆炸的爆炸物称为一种污染，而已经不再是个体的弹药的残留。提起这个事情的时候，往往会说污染规模史无前例，基数庞大。目前预估全国约25%的村庄都有未排除的爆炸物，而截止2022年底，只有1745平方公里进行了摸排。老挝之前制定了官方的排爆目标，约为每年100平方公里。根据官方记录，目前年均清理约为50到60平方公里。并不是老挝政府不给力，而是这样的工作投入大、风险高，对于老挝这样的国家而言，真的负担很重。随着时间的推移，许多炸弹被植被覆盖或深埋地下，定位越来越困难。你别说啊，就咱自己这 LS6啊，你在这个山区这么跑起来，那推背感还是极强的。但是它有一点很重要，就是它有推背感的同时啊，它加速是很平顺的，就你不会在这忽闪忽闪的很晕，这个。还有一点是啥呢？就是好多网友会问啊，说你这开个新能源的车，你怎么跑那么远呢？啊，那你这个车就是超级增程，你满油满电出来，那续航就非常强了。你到老挝这种地方啊，加不上电没关系啊，你就直接加油就行了。所以说，就是往出跑啊，你要是开车往出跑，像我们拍这种故事的，就是像这个智己 LS6这种就非常合适。就排爆是一个特别精细的活，它不像我们在视频里看的节奏那么快，所以我们上午啊，大家进行了一个勘测呀，然后这个引爆之后，那到了就中午，大家要在这吃个饭，然后简单的吃一点之后，在下面的一片农场，那么又发现了之前的有的这种爆炸物，那我们要去接着去引爆它。我这吃的这是啥呀？啊。哎，说他们吃的这个跟我们当年小城夜日记拍的在芒市吃的那个非常像，那个包的这个就像鬼鸡一样，然后还有这个米，看，哎，他那是啥玩意儿？他这是啥东西？这是野茄子。野茄子。老人都喜欢吃。一般。这是猪皮啊，对。酸菜。哦，太苦了，刚才说又涩又苦。这老挝人这口味他比较喜欢吃这个苦味的。啊，很苦。吃点肉缓过来了。哎，我这玩意儿太苦了。小花，你尝一个吧。我不尝，你吃吧。可好吃了。没苦硬吃啊。好。他这是在这干啥 Yai, ask Onkel where he wants the firing point. OK， 那来我们去看队长。来进来，谁来看看刚才那个？拿出来。没看见吗？拿出来。拿出来。拿着你拿吧，我不敢啊！哎呀，跟放二踢脚似的。His father is Chinese.
啊 Yes มาเด้อสิลาว 哦，你害怕吗？ เอ้ย พูดน้อย ขอบเขตนี้มานี่ขึ้นไปทางนี้แม่นหมด 你这边发现了几个爆炸物？ แต่ก่อนน่ะมาเริ่มใช้ก็เอิ้นว่าเห็นอยู่แต่ว่าเฮาเฮ็ดอันตอนนั้นมื้อนี้อันที่ทำลายนี่มันเมียค่อยมาเห็นเขามาเที่ยวมานี่แล้วเขามาเอาฟืนเห็นอยู่กกไม้หันหัวเป็นหัวลูกปืนบ่เรามาเอาฟืนมาตัดฟืนแล้วมาเห็นพ่อค่อยก็ตายย้อนเป็นบ่มมันบ่ม250 ปอนด์เราไปขุดสวนเราไปขุดแล้วเราจะย่อออก เราไปโรงเรียนเนาะผู้น้อยน่ะจบไปโรงเรียนอนุบาลไอ้นึงเนี่ยแม่นเขาโรงเรียนประถมนี่ละผู้ดีค้ำมาเนี่ยเขามันมาแต่โรงเรียนเนี่ยเขาเพิ่นมาแล้วมันจะเขาไปทั้งเลิกก็บ่ฮู้เนาะพ่อแม่ก็อยู่เฮือนเนาะค้ำเด้อดิ ถึงหัวนี่แล้วก็สอดพี่นะแม่นจ้ะไปขุดสวน ซับแล้วพอดีแตก ความจริงเรายอบุร้อนน้ำหนักมันคือว่า120 กิโลอะตัวนั้นนะ แล้วผู้ดีค้ำนี่มันกับผู้ดียินระเบิดแตกขึ้นทางแดงทางไปไห้ไปหน้าตลอดในเพิ่นก็ไปหันหมดทางไปหน้าของบ้านเนี่ยแล้วมันระเบิดนั่นแล้วมันแตกขึ้นอยู่ขอบทางนั่นเลย โอ้แต่ว่าเราหันบ่มในนั้นแต่ละเราหันก็ตายอยู่หันอัดเข้านี่เลยสอดหลัง น้องชายนั้นพึกษนี่ พุกษณานี่ นานี่และลูกอันน่ะงับเขานี่อายเลยมันอันน่ะตัดคอหอยนี่เลือดบ่ออกเลย เลือดบ่ออกแต่ว่าสีดำมันอันน้องชายมันเป็นสีดำเลยมันอันน่ะลูกว่านเนาะผู้น้องชายล่ะมันลงนี่ผู้อายล่ะลงนี่อยู่นี่เวทเดียวมู2-3 เมตรนี่แหละ เข้าจักปีแต่ละคนเด็กน้อยผู้หนึงจักปีผู้หนึงจักปี ผู้นึง5 ปี One is 5 years old ผู้นึง3 ปี one 3 years old เดี๋ยวนี้50ตอนนั้น3 ปี เบื้องนี้บ่เห็นเบื้องนี้ใส่แก้วจังเห็น孩子被炸死了，美国政府会给你们赔偿吗？ อันนี้แล้วมันเสนอพวกทหารหูเนาะอันนี้ยังบ่ทันมีเสนอเพิ่นคือฮอดเพิ่นฮอด2-3 เทื่อแล้วเพิ่นว่าอันน่ะมึดพันธะเพิ่นล่ะว่านี่นั่นแล้วบ่แม่นแล้วก็ทุกข์ยากแล้วเนาะก็บ่มีนั่นเลยเพิ่นก็บ่เฮ็ดให้ช่วยอันเด้อจักหน่อย บ่มีพวกใดมาช่วย ก็บอกเข้าใจนะมันสงครามอันนี้นี่ย้อนเหตุผลเนี่ยได้กับบทานเข้าใจมันแต่คันที่ว่าเรื่องสงครามนี่มันตั้งแต่มันมีฮอดฝรั่งเนาะญี่ปุ่นฝรั่งแล้วมารุ่นกองแลมานี่เนี่ยมันเป็นสงครามยืดเยื้อมานะเอิ้นว่ามันอย่าคันที่ว่าติปี1950มานี่มันตกยามนี้มันเป็นอยู่จากปีแล้วเป็นอยู่90 ปลายปี95 ปีแล้วเนาะคันกับปี1950มานะมันเป็นสงครามยืดเยื้อมาอันยนต์อันมาทิ่มบ่มนี่มันบ่ได้มาต่ำเลยแบบยนต์B-52มาได้ยินแต่เสียงพอฮอดมาหน่อยนึงนี่在哪儿啊？就这里面，就在这林子里，这也是掉了，这是当年3个没有爆炸的炸弹，说现在引线就拆掉了，可以碰了一下，摸一下，就这个真挺可怕的，像这就是路边儿，这就是路边儿，就3个就埋在这儿，而且现在还有数以千万计的就这种东西，你不知道在哪。我操！不，就这么背着就走了吗？ยังอยู่เทิงนี่หัวนึงนะ上面还有一个。It's a
75mm artillery round. So this was a position that had soldiers fighting on it, so they were getting bombed. Probably from somewhere 3 or 4 kilometers that way. There's a band. Okay, there's a band that's on it. When the band's on it, we know it's been fired. But it's made out of copper, so we won't know until we inspect it some more. Okay, but this is the most I'm going to touch with you present. If I die, it's okay. If you die, I get in trouble. Okay. 所以，那现在如果再去地里或者去山里的话，他们有没有自己什么独特的方法来保护自己，不会再碰到这样的炸弹？เขาเจ้าบอกว่าเอาส่วนขุดเอาเวลาเขาขุดส่วนบ่เขาค่อยเหยียบเอานะค่อยเหยียบเอาบ่ต้องเอามักยกฟันอย่างนี้เขาเจ้าว่าสิเนาะค่อยเหยียบเอาเจ้าค่อยส่วนเอาค่อยสอบฉันอันนั้นมันไม่ใช่อันนั้นมันเครื่องใช่มอนังเข้าเนี่ยอยู่อันนั้นมันเอามาระเบิดเห็นไหมมาระเบิดนะ不，这刀也是炮弹做的。这个刀买多少钱？มีดนี่200,000那个小的那个是อันนี้แข็งก่อนแข็ง我们不挖บอกมานี่แม่นี่ก็แม่ใช้สบายอันนี้对好用มัน不配不活呢ครับมันบ่คือ很耐用อันนี้สบายหรือว่ายังเสนอว่ากับอันนี่คำว่ามีโครงการมาช่วยเหลือกูเฮาก็แห้งสุดที่ดีใจมาเก็บกู้กวาดระเบิดอยู่ในพื้นที่ที่เฮาปลูกฝังปลูกหญ้าเฮ็ดทำธุรกิจเกษตรนี่นะก็สุดที่ดีใจ排爆工作持续到第二天，因环境复杂，无法确认周边是否还有未爆炸物。所幸 ARO 团队将4枚未爆炸的炸弹全部移至了山顶空旷地带引爆。Okay, so he splits the line. 200 gram, 400 gram. Detonator for here, detonator for here, or it can go in. You can drill a hole and put it in the center, but we normally just put it through the middle. Okay. Arming device. ฟังเสียงนับเด้อ3 ยิง至此，我们本次拍摄所发现的所有未爆炸炸弹均已顺利引爆，总计9枚。但即便是这样，
我们排过的地方也只能说是基本安全，再深的地方还有没有，没人敢挖了。So is the victim number dropping over the years if we look at the stats? Yeah, it is dropping, but a lot of it doesn't get recorded anymore because they know they don't get help. All right, so this shows you where the donations are coming from. So they've currently got 1,592 people in the field. 465 of them are female. All right. New Zealand and America are sponsoring Zen Kwong. That pisses me off because the sponsorship was to build a new museum. That was it. The standard M18 anti-personnel or Claymore mine, look at how small the anti-personnel mines get. The problem with an anti-personnel mine is it's designed to take a soldier's foot off here because they're wearing soldier's boots. When a child or a farmer stands on it, it'll take it off above the knee. Have a look at the carnage that would cause. They're flechettes. So these are flechettes. They're like little nails, and when they scatter, it's like buckshot from a shotgun. But they're designed to just rip you apart and leave wounds that you can't fix. What crazy psycho thinks of all of these things up? The little bombies that we did in Banh Mi is this, okay? And you have two halves, and you have 670 of them in it. Most of the cluster munitions, we'll use the 42. They've got fins, right? And that's designed to make them spin. And once they've done 3,000 revolutions, the detonator inside is armed, and that's an impact detonator, and it's supposed to. But if they're dropped too low, or the ground is too soft, like you've seen how soft the ground can get here, the ground catches it and it doesn't go bang. Or if it's too low and it hasn't done 3,000, the children pick them up because they've seen mum and dad play petanque and they go, hey, and it rolls again, and then it doesn't go bang, so they pick it up again and they throw it again. But if they pick it up and they drop it, it can go bang. There is not enough education getting out there. The education is getting left behind because they think the clearance is way more important, which it is. But if you can educate more, you prevent the fatalities. เป็นอย่างมันจึงมีระเบิดอยู่ลาวเฮามันก็มี2เวียดนามมีเวียดนามเหนือเวียดนามใต้บัดนี้นี่เวียดนามเหนือนั่นภายใต้การควบคุมของพรรคคอมมิวนิสต์ฉะนั้นแล้วมันขึ้นแบบใหม่อยู่ภาคใต้ของเวียดนามให้มันอเมริกาเป็นผู้ควบคุมโดยกองทัพ CIA เพิ่นว่าเป็นผู้บัญชากรณีขุดจกเนาะลงดินก็บ่ขุดด้วยจกซะเอาส่วนมาบัดนี้คันสิดังไฟแล้วก็เฮาก็คูณขี้ดินเข้ามาสูงจัก10เซน15เซนจังซี่เนาะแล้วก็จังค่อยดังไฟ1ห้ามจับ2ห้ามม้าง3ห้ามยกย้าย The story I'm about to tell is it's probably happened to many companies before. We had an office house in the village, and I was doing my admin for the morning, and my interpreter was out at the market getting the next couple of days worth of food. And all of a sudden I hear this god-awful scream. And I mean, it was a scream like someone had attacked a woman. And I went running downstairs and I got to the bottom step and there was bombies in front of me. And I look up the driveway and there was a child and the guard running away of bombies that this child had turned up with in his t-shirt. He had these BLU 26s, and when the guard said, "What have you got there?" and the guard looked and he went, and the guard yelled at him and he dropped them, and they rolled down the driveway, under my car, into the house, stopped at the step, through the house and into the kitchen.
and then through the kitchen out to where the mare barn was, and it bounced off her foot. And it took us a couple of weeks to get the information from the child that which teacher told you to take the UXO to the UXO company. And all it was she was a new teacher. She hadn't done the ELR session or the community awareness session, so she didn't know. But what that led to for us, we must train teachers. We don't just do it to the students, we make the teachers be part of the session because the teachers are at the school. It's just the way it is. Like yesterday, that one Bombi we did could save potentially five kids. Because look, 1, 2, 3, 4 hanging out playing together. Lighten up, take me on your magic river. 你看他们家这个整个就叫炸弹主题餐厅，进来之后都是各种各样的炸弹。这晚上来了好多老外在这儿吃饭，这些老外多数都是来这儿 NGO 帮着来排雷的。啊，尝一个这个春卷啊，这是叫老挝春卷，炸的切了一小段一小段的，蘸的这个汁儿。汁儿是甜的，辣口。这个春卷这个皮炸得很酥，里面就是粉丝啊、肉馅啊，还有蔬菜，这好吃。那这个呢就是炸蒜跟炸猪肉，你看这还有蒜呢啊，那就是香蒜炸猪肉，然后配着这个辣酱。蘸这个酱是甜辣口。就常见的东南亚的这个菜里酱啊，这一天爆一身，哎呀，我说这帽子都没法摘了，发型都乱了啊，所以我觉得就是西单之路给我来讲的话是非常震撼的一点在于，我们从来不知道，最起码我在来之前，如果不是因为一个很偶然的机会啊，就是我看到了相关的新闻，然后我来联系这边的排雷队的话，我真的不知道老挝是这个世界上经历轰炸最惨痛的国家，没有之一。至今为止，大家还生活在这样炸弹的阴霾里，这个事儿是我从来没有想过的。而且这一次其实来的时候，我是坐着高铁啊，就是一路从昆明就这么过来的，然后当时还想看一看这个中老高铁给两边带来的变化，因为老挝这个它是一个内陆国，纯内陆国，它不接海，然后呢，它呢又这个只有自然资源可以出售，它的整个制造业都很落后，所以这个国家发展起来特别的困难。然后那么中老高铁这个修建了之后呢，其实是给老挝带来了一个新的可能，可以带动它的制造业。所以真的看到这些的时候，心里挺难受的吧。就是我会觉得，其实这个世界远比我们想象的还要再残酷。当然了，啊，这个老有网友啊，在这个知乎上呀，还有这个小红书上，老有网友批评我们。啊，说我们是中国 BBC， 那我跟你讲，就从这个事儿，就从今天这个片子就证明了，这我们真称不上是中国 BBC， 因为人家 BBC 从来不报这种事儿，就是我们就是一个素质很低的美食自媒体，知道不？人家素质高的媒体，知道不？在当年整个这10年轰炸期间啊，人家都不来报道这个事儿，都到了最后了，这个美国人民受不了越战反战情绪高昂的时候，才捎带手的。稍微的提了一嘴，这老挝作为一个资源型的国家，到现在为止只能出口自己的这个天然资源，还有就是往邻国卖电，啊，这个
经济呢严重跟美元绑定，美元一加息他就受不了。哎，这素质高的媒体从来不提。但是这老挝啊，想发展一下自己的制造业，加入了个“一带一路”倡议，真想建中老高铁的时候，人家素质高的媒体就说话了，说呀，你这个容易陷入债务陷阱。然后老挝啊，自然资源很恶劣啊，不是你非得这时候打断我吗？不是这啥呀？你那个牛肉。这是我那个牛肉。哦，这是我那个蒜香牛肉啊，这个看着更香了。哎，这太香了。啊，这太香了。啊，这个吃了也不噎了，这也太香了。说实话很震撼，因为一开始我之所以选这个选题，我只是因为我在书上看到了这么一段话，然后等我们真的找到这儿的时候，然后找到排列队来看到这儿的时候，我真的被震撼了。而且真的就是作为我们的邻国，这边你如果是坐中老高铁，你从昆明坐着高铁到老挝这一路的话，你会发现进了老挝境，周边都是非常原始的田地森林，然后整个风貌跟中国千差万别。那咱们中国啊，这2年的制造业的发展啊，大家也看到了，包括现在这一次啊，我们开着咱们中国自己做的啊智己汽车啊，小车一路路开到这儿来了，啊之后我们发现邻国还是这个样子，所以再想一下。这当年冷战时期地缘政治格局对周边这些国家的影响和这些拿捏，我们就愈发的可以感受到“一带一路”倡议对我们邻国的重要性的意义。所以今天就到这儿吧，啊，下一集啊，咱再去其他的啊比较刺激的东南亚地区看一看。那今天他这边地给他排完之后，他打算做什么呀？เห็นอันเดี๋ยวนี้หันเฮาเฮ็ดอันปลูกหญ้าเนาะปลูกหญ้าเลี้ยงงัวอันที่คิดว่าสิปลูกหญ้าถ้าอนาคตไปมันเฮาขุดโคนได้หั่นน่ะเนาะแล้วจังสิปลูกเป็นหมักไม้อย่างนั้น A lot of the women that work here were all recruited by my dad. A lot of the maids that were working here became technicians because they just asked my dad, can we become a technician? And Dad said, yeah, why not? Let's train them. Oh, we can't have women doing it. No, yes you can. The farmer says his children go in there and look for bugs and set traps. And now that I know that one's gone, sir, thank you for making that family safe. 我们离开后的第3天，阿荣发来消息说，班农小学和另外一所小学他们都排完了，多摸的地方算赠送的，也希望可以通过我们让世界上更多的人知道这里的故事。他们一共发现了3枚微爆炸物，全部都成功引爆处理。算上这3枚，我们一共引爆了12枚炸弹。感谢知己汽车的全程赞助，希望我们画面里的每一个孩子都可以平安的成长。他们生活挺魔幻。那边，我们继续往前走吧。我操！嘣！泰国人回国球的是什么？可以赚大钱。All out of this machine. Big motherfucking business. All right. 都是穷人，我也是。他这些大头都是从哪买的？是人口一桩，就网贵的对呀。I will fucking shoot you. 이게 시작은 반대국들 거기谁骑在狮子身上？来，跟没filma。我早想回家了。听了，天要台湾呐，不要台独了。